Ka lebitso ke nna Shadrack Matshidiso Tlholwe. I'm representing ANC Youth League in Ward 28, Dr. Petro branch. Let me first acknowledge the presence of the Parliament and the community as a whole. Before I go to the main point, I have proposal or inputs. In the railway stations, in terms of safety of the passengers, we are asking, can we have security inside the train that will operate 24/7 for the safety of the passengers from criminals that commit the pickpocketing and other illegal commitments like selling drugs inside the train? And also deploy police officers that will ensure passengers are safe around the railway stations. Can there be a bridge whereby the cars move and the trains moves under this bridge? This will reduce the traffic jam and save time, because most of our people, they use transport taxis or cars to go to the works. In Botshabelo, we need railway station because we all know that the trains are cheaper and it will minimize accident that happens in our roads. As I conclude, I support the railway safety bill. Thank you. Ke rata ho le dumedisa kaofela. Nna lebitso la ka ke nna Shadrack Matshidiso Tlholwe, mme ke emetse ANC batjha ba ANC wa 38 ho Dr. Petros branch. Ke rata ho dumedisa parlamente ha ba le setjhaba kaofela. Pele nka qala ka ho ntsha maikutlo a ka, ne nka rata ho bua ka tsa tshireletseho ya bapalami ho hara diterene. Hore hara diterene re hloka ho sireletswa, mme re hloka hore ho bane le security e tla ba mo 24/7, e leng hore e shebane le ho kgothotswa ha mmoho le thekiso ya dithethefatsi e atileng ka hare ho diterene tsa rona. Ibile hape re hloka le hore ho bane le mapodisi e leng hore bapalami ba tla ikutlwa ba sireletsehile ha ba bona. Ntho engwe hape e re hlokang, re hloka borokgo. Re hloka borokgo bo e leng hore dikoloi di tla tsamaya ka hodimo, mme terene e kgone ho tsamaya ka fatshe. Sena re nahana re se tla fokotsa traffic e bang teng. Botshabelo mona re hloka station sa terene. Re a tseba hore bongata ba rona re sebedisa terene ka ha e theko e fatshe. Mme hape ha eba re na le terene, ke nahana hore sena se tla fokotsa kotsi ya dikoloi. Ka ho tjho jwalo, ke re nka rata ho tshehetsa bili ena ya railway. Ke a leboha. Thank you. Next speaker. If you feel more comfortable sitting, it's possible. Would you like to sit, sir? Dumela batho ba baholo. Nna ka lebitso ke John Senemi ke Modise, ke hlaha ko Thabanchu Ward 41. Ke mona na baholo ba ka ke a supporta biliona haholo. Fela mara jwale ntho e bohloko e leng hore e a etsahala, ke dula pela tsela, ke dula pela N8 man. Accident ke bona haholo ha re ya nakong tsena tsa mafelo a beke kapa matsatsi a phomolo.
Jwale ka train ke e rata haholo hobane e fokotsa le tshubuhlellano e ngata mebileng ya rona e leng hore boholo ba batho bo baleela teng traineng jolo ka pele re a tseba hore re ne re na le terene tsa baeti ha hona jwale re na le terene ya ne bitswang ka hore ke goods. And re tlo qetella se re bona gutsi ena batho bana sa ba etsetsa botsotsi ba hore ba palame ba ema bakeng a bona hona bo Bloemfontein mesebetsing. So ke nka thabela haholo ha terene ena e ya baeti e ka khutla hobane re a tseba hore re kile ra ba le terene ena ne bitswa ka hore ke Smirnoff. So ke kopa le hore mo station sa Thabanchu ho ke ho be le borokgo hobane haholo hona le accident tse tsalang mo tsona dikoloi tsena bakganni ba rona ha ke tsebe hore na ha ba hlokomele matshwao a tsela kapa jwang. Motho o kena le ha ntsa bona terene ke ene o a kena a fitla a etse accident yena ka bo yena ha hona hore terene e ka mothula ntle le mabaka yena o ithutsi yena. Ke a leboha batho ba hona. Greetings. My name is John and my surname is Modise. I'm from Thabanchu in Ward 41. I'd like to state by saying that I'm here to support this bill. But however, I'm so very painful in the situation that I normally experience. You see, I live next to the road. Therefore, I experience a lot of accidents that are happening, especially at the end of the week and during holidays. That is why I'd like to say we need to bring back trains as they reduce traffic. We know that before, people used to use train, and we used to have a passenger train that used to transport people. But today, what we only see good trains. The problem is that now people have started to use these good trains. We used to have passenger trains which we used to refer as Smirnoff, and we used to use that train. Therefore, the other thing I would like to request is that here in Thabanchu, we need a bridge there next to the station. Because I'm not sure whether the car drivers are aware of signs. Because sometimes they just pass the rail there and not being aware of trains. And we cannot say that the train has caused an accident, but we can say that the car driver has caused the accident. Thank you. Thank you. Next speaker. Greetings, honorable members. Lesetjhaba ka kakaretso. My name is Enoch Mzimkhulu. I'm from Ward 41. I support the bill under following opinions. I would like the committee to propose enforcement of transportation of dangerous goods by rail must be critically considered. Thank you. Thank you. Ke a le dumedisa, ke dumedisa committee ya parlamente, ke dumedisa ile setjhaba. Nna ka lebitso ke Enoch Muwari, ke tswa ke le Ward 41. Nna ke thekga molaokakanywa o ke tsamaisana le ona. E fela ntho e ke batlang hore ke ikope ho committee, gore committee e tshwantse hore e etse melao taolo mo ditreneng. Seholo se tona mo ditreneng tse ile hore di tsamaisa dintho tse kotsi ho tshwana le digase, diqhumane le petrol. Ke ntho e le hore ka ikopa hore committee e shebisise hantle. Se seng hape ne ke kopa hore ha o thapiwa basebetsi mane pusong
re tshwantse go be le mokgwa o le hore o shebisisa hore ana motho o na le experience e tshwanetseng le hore o na le mangolo a ile hore a tshwanetse hore a etse mosebetsi o ba shebe hape le hore motho ono a se motho ile hore a kile a etsa botlokotsebe hobane ha re batle ditlokotsebe ile hore ba tlotla ba tshwara ba sebetsa mo hobane ho tlo ba le tshenyehelo e ngata. Ntho engwe hape ya ho qetela kore ne ke kopa hape hore ho be le melao e leng hore e tlo shebana le bao ba ile hore ba tsamaisa dithethefatsi e be le hore ho ba le dikotlo ka seo ke tse ding tsa dintlha tse ke kopang hore committee e di shebisise hantle ho molao ona. Ke a leboha. Thank you. Before I take the last speaker, anybody else want to say something? Last round. Number 1, 2, 3, 4. That's the last hands. So you can continue. Let me first take this opportunity to ask the Parliament. Hore ba re bitse today re global divisa rona as members of community. Ka lebitso ke Lehlohonolo Sefane ke Mbethe. I'm a community activist. Ka hare ho 28 di Chairman. What's more funny kapa what's more surprising ke hore like debate ye kapa public hearing e tlotlang e dila ka railway e tshwaretswe ka hare ho Botshabelo. Knowing very well hore ka hare ho Botshabelo ha rena train ha rena sporo ka hare ho Botshabelo ba rona. So it is our plea once again to say re kopa sporo se be teng ka hare ho Botshabelo, terene e kgone ho tsamaya ka hare ho Botshabelo hore e kgone ho transporta batho ba rona. And how can any development in relation to railway development e ska etsahala ka hare ho Botshabelo e sena batho ba Botshabelo ka hare? The reason why I'm saying so is because of batho ba tlisa di project ka hare ho metse ya rona ba di benefit batho ba kantle. Hence I'm saying ho ska ba le any development e tlang ka hare ho Botshabelo e sa tlo develop batho ba Botshabelo ka hare. Primary focus ya railway billion the way discussed ka teng to protect the communities tsa rona the incidents le di accident. NAT e claim maphelo a mangata a batho. So terene rona introduce ke nana e tla khona re fokotse di accident tse rona di a etsahala mo bibileng. Point engwe ho eraser ke ene ya rona ho etsuwa railway e be more effective. Batho ba Thabanchu ba se ba ka station sane sa bona se Thabanchu mane. Matlo a vandalizitswe mo Thabanchu mo. A fetile mahae a magodu. So how etsuwa rona di railway system tsa rona di be more effective. Another issue ne ke batla ho eraser ke ene ya rona like if re ka check ka ho country ya rona South Africa. Di trucka ke tsona tse seng di transporta mashala in terms of supplying Eskom ho generator motlakase. Hona le batho ba ntseng ba eraser to say how khutlelo into the olden system whereby di train ke tsona tse neng di transporta mashala hore di ho be le into Eskom e kgone ho generator motlakase. Train e cheap. It is much cheaper compared to trucks. And the trucks tse ding tsa tsona ke di abnormal vehicles that transportang coal towards Eskom. And those abnormal trucks kapa abnormal vehicles di tsamaya di senya ditsela tsa rona because ditsela tse ding tsa rona ha di strong enough rona di ka khona go di handlela weight le rona di trucka tseo di carry. So ke a support ebile ke accepta billion na rona implement uwe tlasa mabaka rona e ka reduce di accident tsa rona mo mebileng. E ka khona le rona like if you check no batho ba sebedisang transport more specifically interstate ya tureng lo selemo le selemo. Maybe ha train se ba effective e khona e matha e tsamaisa batho ba ka khona go ba itshela dikelello in terms of ha ba increase the price ba ka khona ba nahanele setjhaba sa rona. And then who deploy more security bua ka security from previous speakers tenen di mona to say deploy security se sengata do mo di railways tsa rona because batho ba ka country our thieves ba vandalize the very same railways that you are trying to introduce to us, creating employment. How great you are the railway, more especially ka Botshabelo. Again, can repeat, I'm saying there must be no development in Botshabelo if it does not have any
people of Botshabelo inside it. I thank you. Thank you very much for the opportunity. My name is Lihlohonolo Mbete, and I would like to extend my gratitude to the Parliamentary Portfolio Committee for coming to us and calling us as the community to come and make inputs into this bill. I am a community activist from Ward 28. Today, we see that this public hearing is conducted here in Botshabelo, yet Botshabelo does not have a railway. And I plead with the authorities to construct a railway here in Botshabelo. And when such a development is approved, I am also making a plea, a humble plea, that when such development come here in Botshabelo, it must benefit the residents of Botshabelo, because many a times when there are projects, community development projects here in Botshabelo, people from outside are the ones who benefit, and we, the residents of Botshabelo, are overlooked. Hence, I'm making this humble plea that there is going to be no development here in Botshabelo without considering the residents of Botshabelo. And another thing is that I appreciate the fact that there is these plans to bring back the railway services, as this will assist in reducing accidents in the roads because of traffic congestion. And we believe that the railway services will be more effective. And the other thing I want to raise is that there in Tabanchu, there are houses which are vandalized, and the criminals are using these houses to stay there and plan their criminal activities. So that is why I'm saying I also make a humble plea that there must be oversight when such projects are effected. The other point is that at the moment they are using trucks to transport coal to ESCOM for electricity, and previously they were using trains, because trains are cheaper to transport both goods and passengers. And these trucks which they use to transport coal mostly are normal vehicles which distract our road. It is therefore normal, or that it is therefore going to benefit our infrastructure if we bring back the train services. Another thing which I want to emphasize is that when this project comes, if I may emphasize, that the community of Botshabelo must be the one who benefit from such projects. And we also believe that such projects will assist in mitigating vandalism of infrastructure, and it will also assist in creating job opportunities. In conclusion, may I emphasize that there is going to be no project if the residents of Botshabelo are not considered. I thank you. Thank you. Next speaker. Greetings to you all. My name is Regulator. I'm from Ward 30. I'm an ANC member. Please make something like a stairs when we get into the train, and also when we get off the train, to ensure the safety of the kids and elders, because it becomes difficult for them to get in and out of the train. Thank you. Thank you. Next speaker. Dumelang bahlomphehi.
ba parlamente, ke re ke- sa- ka- Okay. Ka lebitso ke Mofokeng, ke hona mona wa 34. I'm a member of African National Congress, ke lebohile haholo. Ntho ya pele ke batlang ho e hlalosa ke hore bili ena ke a e support. Empa bontate ba parliament hona le ntho tse ding tse leng horeng hangata ha re di etsa di etswa eka kare e se le tlwaelo maphelong a batho, e leng ntho e leng horeng ha ya loka. Ke nnete le batla maikutlo hore le tlo utlwa hore na ka eng. Jwale e ke ne ke batla ho e beha ka sehlohlolong haholo, le a tseba hore nang di-challenge tse leng horeng di teng ka hare ho railway le hore metjha ke efeng bakeng sa hore railway e kenywe tshebetsong. Dintho di ngata tse re ka tse leng horeng le a di tseba hore re ka la di etsa. Empa se bohlokwa ke hore puong e nngwe le e nngwe ya modudi wa setjhaba sa rona e leng horeng jwale ka ha le tla ho rona le tlo e mamela, ntho e ke e kopang ka sehloohong ke hore re di buang ho lona ke yona ntho e leng horeng e bohlokwa haholo. Re a tseba le na le di-superior tsa lona tse leng horeng le ya ho tsona ha e le hore mohlomong le kopane le di-challenge tsa mofuta o itseng. Empa rona ntho e re e batlang ka hare ho metse le metsana ya rona ke ho bona dintho di kena tshebetsong, hore ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang potlakisang e bang lebelo ho bontsha hore setjhaba sa rona le sona se be na le tshepo hore puso ya rona ya re sebeletsa, ebilane e re sebeletsa ka hore kgathalla ka tsela ya ho bontsha hore dintho tse ba di etsang ba di potlakisa. Ha re batle hore re ka ra bua haholo hobane ha re sheba hore mafatshe a mang a leka ka tsela tsohle tsa ho bona hore tse ba di etsang ba di potlakisa molemong wa ditjhaba tseo tsa bo bona tseo. Jwale le lona le le ma South Africa kapa ba parlamente ya rona e nngwe le e nngwe e le kenyang tshebetsong, ha re skeng ra etsa tlwaelo kapa ra etsa ntho e ka reng ke formality, ha e ska ba jwalo hobane le tlo qetella le kgutla hosane le re jwetsa tsena kaofela hore le batla utlwa tshitshinyo tsa rona ke tsa mofuta ofeng. Empa fela se ke batlang hore ke se dule kelellong tsa lona ha ke theoha mona, implementation it's a first priority, ke yona e bohlokwa ka pele. Re ka ra bua letshehare lena kaofela, ra bua eng ra nka dintlha kaofela, empa kenya ntho e nngwe le e nngwe e o e buang o e kenye tshebetsong e bonahale molemong wa hore le haebe motho a re kapa o tla o kgutlela ho yena hape o re ke kopa hore o tlo ntjwetsa hore na tsitsinyo ke ya mofuta ofeng o ka nthusang ka yona hore ke bone hore mosebetsi o ko o etsang ha ko o etsa ke be ke utlwile maikutlo a hao. Motho eo a se ke a bana le kgwaho ya hore hai o tlile hape, hobane ke tsona ntho tse ha re ka ra di shebang di re bolayang haholo ntho tseo, because batho ba rona ba hloka tshepo ka baka la hore ho hloka ho kenya dintho tshebetsong nako e sa dumela le ho etsa bonnete ba hore tseo tse kenyang tshebetsong di kenya ka tsela e hantle e na le mponaletso, hobane le technology ya rona le yona e se batla e le hodimo hona jwale. Ke engwe ke ne ke batla hore ke sisinye ka yona hore le technology ha e kena in terms of security, try and by all means hore technology e kena le yona e nke karolo mono, because se re phela lefatshe la technology. Jwale ka mantswe a makgutshwane empa e ka sehlong e ke batlang hore e dule kelellong tsa rona ha re arohana moo, ha le kgutlela morao le ka nka hohle hore ha le dula fatshe le le boto kaofela. Some things that are done by Parliament that are done almost like a normality. You come to us wanting to hear our opinions, but you already know to do with things like trains, and these are important to the citizens. It's important for you to come to us to ask us for our opinion. But at the same time, I want to emphasize that what we want the most is for you to implement what you say you will do.
We know that you have seniors, you have authorities to report is that the government implements what it has promised, the public then trusts the government. And I also want to add that technology is, because we live in a highly technological world, so when we implement security, it should also be of a high technical standard. In conclusion, I want to emphasize that as you sit as the committee and discuss what was said here today, keep in mind and remember that the main thing that we are looking for is for you to implement what was discussed so that the public can trust that the government delivers what has been promised. Therefore, I would want to say I support this bill. Thank you. Thank you. Next speaker. A huge gratitude to the Parliament for the opportunity given. I'm Nombulelo Sopua from the ANC Youth League, Ward 29. We are very grateful for the Parliament in respect of this bill and from interested stakeholders, and also to listen to the voices of the people when they make laws. How will the use of rail system contribute to the country economy? And with a higher number of people from Tabanchu and Botshabelo, will the train be able to carry all the people going to work in Bloemfontein? Should they decide that it is much affordable than buses and taxis? In conclusion, we accept the bill and we support it. Thank you. Thank you. Ke rata ho leboha tokelo ena e ke fileng yona, mme ke rata ho dumedisa parlamente ha mmoho le batho kaofela. Lebitso la ka ke nna Nombulelo Sipua, motswako Ward 29. Ke thabela parlamente e tlile hara batho ho tla mamela, empa qetellong ya ka ya taba ke ka rata hore bill ena yona re a e tshehetsa, mme ke a leboha. Thank you. Next speaker. Greetings, my name is Katlo Ramsedi. I'm representing the ANC Youth League in Ward 29 also. We are approving a bill with having a railway in place that is functioning. We also want a Bloom tray because there's a Gau tray. Our inputs about this bill and objectives, when will we receive our feedback? In 10 years to come again, about it, okay, we don't know. Will this type of transportation be state-owned or privatized like other state-owned entities that were sold? Not to mention them, okay. How efficient will it be to compare to other transport modes that are already in place? And if it's efficient enough for our community to be able to afford and the railway systems to afford, and what is going to happen to those who are owning taxis and buses already? That are they going to be running out of work? In this railway bill, I do support it, but I hope before the next 10 years to come or before I die, I will be able to see process. Ke a le dumedisa kaofela ha lona, mme le nna ke tswa Ward 29, mme ke emetse mokgatlo wa batjha wa ANC. Lebitso la ka ke nna Katleho Ramosedi. Mme ke a hlokomela hore na ho ntse ho buiwa ka bill ena, empa seo le rona re se batlang, re batla hore le rona re be le diterene tse kang Blue Train, jwale ka ha ho na le diterene tse kang Gau Train.
hape ke a ipotsa hore na le tlo tla le kgutla le re bolella maphomela a bill ena. Le haeba la kgutla le tlo kgutla neng na ka mora dilemo tse 10 na. Ntho e nngwe hape ke ipotsang yona ke hore na diterene di tlo tswela pele e le setheo sa puso kapa le tsona di tlo privatizwa jwale ka di-company tse ding. Ke a ipotsa hore haeba ntho e nngwe ke a ipotsa hore haeba batho ba phelang mona ba setjhaba se phelang mona se kgetha ho sebedisa diterene, ke a ipotsa hore ho tlo etsahalang ka batho ba dibase diterene na ba tla fellwa ke mesebetsi le bona ka tsela e jwalo. Well, bill yona re a ke a e tshehetsa, empa ke tshepa hore le tla kgutla hape ho nna le mpolelle hore le mphe maphomela a yona, mme ke a tshepa hore sena se ke sa etsahala dilemo tse 10 tse tlang, mme se ke sa etsahala pele ke shwa. Ke a leboha. Thank you very much. Before I close the meeting, I want to give Honorable Sikolo the opportunity to explain to you what next and what can be done, and then I will give the closing remarks. Thank you. Ke a leboha haholo. Pele re kwala kopano ena ke rata hore ke fe mohlomphehi seqolo hore yena a kgone hore a re hlalosetse hore ho tlo etsahalang kae le moo setse re ntshitse maikutlo a rona. Morao ha moo nna ke tla be setse ke etsa puo ya ho kwala kopano ena. No, thank you so much, Honorable McD. Ke a leboha haholo mohlomphehi modulasetulo. Ere le nna ke tseye tshono eno go leboga mongwe le mongwe wa lona o tlileng mo pele ga rona jaaka komiti mo letsatsing la gompieno. May I take this opportunity to thank everyone who came to us in front of this committee to come and air their views. Of course, ho bile le dipotso tseo di boditsweng. Yes, there were questions which were posed. Equally, there were inputs that were made towards the bill. Ebila go bile le ditshwaelo tse le gore di ile di a diriwa go molaotlhomo o. But I want to reiterate Honorable McDonald's remarks when he opened the meeting officially. Ke rata gore ke gatelle thata mafoko a Re McDonald nakwe ane a simolla kopano e semmuso. And that is our responsibility, was to come here today in order to be able to listen to all of you. Ke tiro ebile ke maikarabelo a rona gore re tle mo gompieno gore re tlo go mamela lona. And that there is no input and or question that has fallen on deaf ears. Ga gona tshwaelo tse ileng gore le di dirile tse ileng gore ga da utlwagala. There are colleagues that are seated right here on my right. Gona le badiri ka rona ba ileng gore ba dutse mo letsogong la ka la moja. And they have captured each and every question and or input that has been made by your good selves here today. Ba ne ba ntse ba recorda ebile ba ngwala dilo tsotlhe tse ileng gore le di buile le ditshwaelo tsa lona tsotlhe gompieno. Dingwe tsa ditshwaelo tseo le di tlhagisitseng ga di malebana le bili eo re tlileng ka yone mo letsatsing la gompieno mo go lona. Some of the submissions made are not relevant to the bill under discussion today. However, it is our commitment to make sure that those particular questions and or inputs are referred to the relevant departments for consideration and action. Efela ke maikarabelo a rona gore re netefatse gore dintlha tseo tse ileng gore ga di tsamaelane le molaotlhomo o gore re di isa ko mafapheng a tshwanetseng gore ba kgone gore ba mekamekane le tsona dintlha tseo. Bili eno ke eo re bitsang re re ke section 76 bill. This bill is what we refer to as section 76 bill. Seo se ra gore re tshwantse re ise ko ntlong e nngwe ya rona ya palamente e leng National Council of Provinces kana yone NCOP. Which means we have to refer it to another house of parliament, which is the National Council of Provinces. Me go fitla ga jana re setse re etetse di province di ka nna robedi.
Up to so far, we have visited 8 provinces. Free State e le yone mo re leng teng mo letsatsing la gompieno. Today, we are here in Free State. Re santsane re emetswe ke province ya Western Cape e re tlileng go samagana le go ka dira seo re se dirile mo letsatsing la gompieno le lona. We are only left with one province, which is the Western Cape. We will be visiting the province to do the same thing as we have been conducting this hearing here today. Once we have concluded with the Western Cape province in terms of these particular public hearings, Ga setse re feditse ka Western Province mabapi le go dikopano tsa setšhaba ka ga molaotlhomo o. our colleagues on my right will then consolidate a comprehensive report of all the inputs that have been made by your good selves. Badiri ka nna ba re tsamayang le bona ba tlo go kopanya dintlha tsotlhe tse e leng gore go builwe ka tsona ditshwaelo tsotlhe tse lona le di dirileng. Then it will be up to the NCOP to also then follow the same process before the bill can then become law. Morago ga foo e tla fetisetswa go NCOP le bona ba tla dira ka yona ka mokgwa o badiri ka rona ba dirileng ka teng pele e nna molao o tsentshwang tirisong. So I sa nna gore gongwe jaaka committee ga re batle go la araba mo dipotsong tse le di boditseng. It is not that we as the parliamentary committee, we disregards the questions which you posed. Mme maitlhomo le maikaelelo a rona ene le go tla fa go le reetsa malebana le bili eo e leng mo pele ga rona. Our purpose and listen to you. Our purpose coming here was to come and listen to your submissions with regards to the bill. I would as such like to thank each and every one of you on behalf of the Portfolio Committee on Transport. Ka seo ke rata gore ke leboge mongwe le mongwe mo legatong la komiti ya dipalangwa. Also our parliamentary colleagues who are seated on my right who are working very hard to capture each and every input and or question that you have posed here today. Ke leboge le badiri ka rona ba mo letsogong la ka la moja ba e leng gore ba dira ka thata gore ba kgone gore ba kwale ditshwaelo tsotlhe ka mokgwa o ntse ba dira gompieno. Ke leboge le yo e leng mo councilora yo attendile mo letsatsing la gompieno e leng councilor Kabelo Tshwana. May I also extend my gratitude to Councillor Tswana for his presence. I will as such then revert to Councillor McDowell or Honorable McDonald to conclude the meeting. Thank you. Ka seo ke rata gore ke neele Motlhomphegi McDonald e nne yena a tlo go tswalelang kopano e ya rona. Ke a leboga. Thank you, Selo. Ke a leboga. Firstly, we need to give all of you a big hand of applause. You should give yourself a big hand of applause for being Ke here. kopa gore le iphe lekgofi. There has been some food prepared for you. Go na le dijo tse e leng gore le diretswe tsona. And I'm asking and pleading that you please just remain seated. You will be served where you are seated. Ne ke kopa gore le sa tsamaya ga re kwala kopano e le duleng gona mo le dutseng mo teng ba tla le tlisetsa dijo. And I promise myself always to thank the interpreters. I always forget about the interpreters. I thank you very much for your service over the last couple of provinces. Ke dula ke ikgopotsa gore ke leboge botoloki ka tiro e ntle e ba e dirang e fela ntse ke lebala ke rata gore gompieno ke re ke leboga go menagane ka tiro e le dirileng ga ntse le tsamaya le rona mo diprofenseng tse dingwe. And with that, thank you very much, and this meeting is adjourned. Ke leboga go menagane ka seo kopano ya rona e fella fa.